You are going to do great things in your life and you will accomplish your dreams. So just keep working hard and don't give up hope. 안녕하세요. 저는 구혜윤입니다. 저는 소니 픽처스에서 바이스 프레지던트입니다. 영화가 아마존으로 들어가고 인터넷으로 들어가거든요. 저는 그 일을 합니다. 디스트리뷰션. 네, 저는 어렸을 때부터 curiosity가 정말 많았어요. 엄마가 텔레비 보면서 제가 옆에 있으면 정말 텔레비 보기가 힘들었어요. 왜 그러냐면 제가 질문을 너무 많이 주어서 알고 싶은 것이 너무 많아서. 그래서 저는 지금도 공부 많이 하고 있어요. Whether it's science, literature, art, everything. 저는 그런 욕심이 많이 있었어요. 어렸을 때부터. 동화 작가가 되신 계기가 궁금합니다. 제가 3학년 때 아주 멋진 선생님이 있었어요. 미스 니스. 제가 책을 엄청 좋아하고 글 쓰는 취미가 있는 줄을 알아서 저한테 writing competition을 enter하라고 아주 인스피레이션을 줬어요. 그래가지고 제가 그 이야기를 써서 냈어요. 아주 제가 first place를 이겼거든요. 식당에 gift certificate도 얻고 리본도 얻고 그래서 제 패밀리를 식당에 초대를 했어요. 그래가지고 그 느낌을 가지고 계속 글을 쓴 거예요. 글 쓰는 공부도 하셨나요? So 글 쓰는 공부는요 어른 돼서 했어요. 제가 로스앤젤레스에서 LA에서 변호사 일을 하면서 저녁에는 USC University of Southern California에서 저녁에 글 쓰는 수업을 들어갔어요. 그래서 거기에서는 작가님들과 공부하고 저녁 때 제가 그렇게 했어요. 한 5년 동안. 첫 번째 책을 낸 것은 거북선대에서 The Turtle Ship입니다. When I was after I graduated from college, I moved to South Korea to Daejeon, where I taught English. I won a Fulbright scholarship, so I was able to live in Daejeon for 1 year. And that's when I learned so much Korean history, and it was fascinating to me. And so I learned about the Gobuksan, Isunshin, and I thought, this is amazing. And what I found so interesting is that nobody really knows who designed the turtle ship. So I created a fictional story about a boy named Lee Sun-shin with a pet turtle who inspires the designing of the turtle ship. And 제가 미국에 있는 학교에서 거북선대에서 설명할 때요. 어린아이들이 정말 좋아하는 것 같아요. They love the design. They love the dragon head. They love that it's a warship that's small and mighty. They love to hear about Korean history. Turtle ship은 아주 거북이하고 비슷하게 생겼잖아요. So when they think about it, the design is very interesting, and also it's very powerful ship, even if it's small. 아주 작아도 힘이 있잖아요. So it's like little children too. They're the same way. And so I think it makes the imagination soar. And there's a lot of creativity also in the design of the ship. And it's a wonderful story for kids. 제가 쓴 책 중에서 베스트셀러는 사실은 두 번째 책이었어요. The Paper Kingdom. 왜 그러냐면은 그 이야기는 제가 처음에 이민했을 때 저희 부모님이 건물에서 저녁 때에
청소 일을 했어요. 그래서 그때는 돈이 없어서 제가 3살, 4살 때 저를 데리고 저녁에 5시간 동안 청소 일을 했어요. 그래서 제가 그것을 보니까 슬픈 마음도 있지만 속상한 마음도 있고 그래서 제가 나도 열심히 일하고 학교에서 열심히 공부하고 뭐 대단한 것을 되고 싶다 그런 느낌을 했어요. 그래서 저희 부모님이 청소했던 건물이 바로 변호사 사무실이었어요. 여기 LA에서. 그래서 제가 변호사 된 것 같아요. 제가 The Paper Kingdom 낸 후에 편지들과 이메일이 많이 왔어요. 어떤 분들은 저도 어렸을 때 저희 부모님이 돈이 없어서 회사를 따라가야 됐습니다. 그런 이야기가 많이 들어왔어요. 가장 최근에 쓴 책은 어떤 책인지 내용도 살짝 좀 소개 좀 부탁드립니다. Sora Seashells is about a girl who has a unique name, and when she goes to school, the kids make fun of her because of her name. It doesn't sound like an English name. 저도 어렸을 때 헬레나 이름이 없었어요. 그때는 이름이 혜윤이었어요. 아주 학교 갈 때 어떤 아이들이 흉내고 그랬지요. 미국 말로는 혜윤 단어가 없으니까. So 제가 부모님한테 제 이름을 바꿔주라고 물어봤어요. 그랬더니 so they changed it to Helena. So I wanted to write a story about a girl who learns to appreciate her name and who stands up to bullies thanks to her grandmother. 보통 그 소재는 어디서 찾으시나요? Everywhere, the entire world. When I speak with people, when I read the news, when I walk in my neighborhood, I get ideas. I have a very active imagination still, so I feel like a child sometimes because I start imagining different stories even while driving in my car. So I get my ideas from everywhere in the world. So the language of children is limited, but their minds are so expansive. And so a lot of times they can understand just by the images or just by the context. But yes, I do try to use the language that's friendly to a child. 아이들이 이해할 수 있게 노력을 합니다. 그냥 아이들이 아직도 배우고 있는 중이니까 아이들의 맞는 단어를 뽑아야 됩니다. 그렇게 생각하면서 글을 써요. 안 써질 때도 있잖아요. 안 써질 때 어떻게 하세요? 안 쓸 때는 정말 컴퓨터에 떠나야 돼요. 동네에서 걸어가든지 운동하든지 그렇게 해야 아이디어가 다시 오는 것 같아요. 네. 프로페셔널 아티스트들이 그 책을 그렇게 아름답게 만들었어요. 처음에는 대화를 조금 하죠. 이 캐릭터는 이렇게 생겨도 되나 뭐 그런 대화가 있어요. 근데 그 후회로는 완전히 아티스트들이 it's their job to do the work. So I try to let them use their own imagination to do what they want, and I try not to give my opinion too much because it's their book too. 작가님이 책을 통해서 좀 공통적으로 전달하고 싶은 교훈이나 메시지 같은 게 있을까요? So I want my books to be both a window and a mirror. A mirror because there are kids like me who don't get to see many books about characters who look like them. So I want to write books about kids who are kind of like me. And I also want it to be a window because for kids who aren't familiar with Korean culture or different experiences, they can look at my book and understand. They can maybe have some empathy towards the characters that I'm writing about.
어떤 식으로 이 애들한테 책과 친해지게 할 수 있을까요? 사실은 저도 유튜브를 많이 봐요. But I would say that if you find a book that you really love, it can take your entire attention. And YouTube is ignored if you find that book you love. So, my message to parents would be let your children discover good books. Don't tell them to read this or that or that. Let them discover the books that they want to read. 예, 만약에 도서관에 가면 if you see the librarian, 그분한테 질문하세요. 저한테 책 좀 recommend 해줄 수 있나? And they will show you wonderful books. 저도 어렸을 때 도서관에서 거기서 일하는 분들한테 질문을 했어요. Can you find a book for me, please? I love dogs. I love to travel. 저는 동물에 관심이 많이 있어요. 그런 책 있습니까? 그렇게 질문을 했거든요. 그래서 도서관에서 아주 재밌는 책을 많이 찾았습니다. So the reason why books are so powerful is because unlike YouTube, where you just passively watch without much thought, when you read a book, your mind is actively engaged. Your brain is working still. And so that's why books are so powerful. And that's why you can really learn, especially when you're a child, you can really learn so many things from a book because you're actively engaged. YouTube is, I'll be honest, I enjoy YouTube too, but YouTube is kind of a lazy way of consuming entertainment, but a book is a very active, engaging way, and that forces you to use your imagination and your brain. 좋은 동화책을 고르는 방법 있다면은 어떤 게 있을까요? So usually I ask my good friends, what are you reading? Or I ask someone who has good taste, what are you reading? Can you recommend something to me? And so a lot of times I discover good books just by talking to people. 아주 어린아이들하고 책을 같이 읽으면 참 좋지요. 대화도 하고 아이가 질문 있으면은 설명해 줄 수도 있고. So after reading a book, what I hope is that people will just be kinder to each other, because what a book does is it allows you to use your imagination. And when you use your imagination, you can kind of become the character. You can live their lives. You can see what their experience is. And what that does, hopefully, is that it increases kindness in the world because people understand where other people are coming from and their experiences. And hopefully it'll just increase empathy. Anyway, that's one of the reasons why I write books, because I feel like there's something so powerful and so hopeful in children's books. And I hope that, I just hope that this world becomes a kinder place, because we've seen so many different hardships these days. And so I really want good messages to spread around. 앞으로 어떤 책을 또 쓰고 싶으세요? I would love to write a novel for adults. I would love to write more children's books. I'm constantly writing. And so I just hope that the publishing companies are interested in my stories so that I can just keep writing more and more. 예, 저는 한국말을 잘 못하지만 한국 역사와 한국 문화가 정말 좋아요. 그래서 미국에 있는 어린이들도 한국 역사와 한국 문화 좀 가르쳐주기 위해서 그 단어를 할머니, 엄마를 그냥 그대로 놨어요. 저는 C.S. 루이스라는 작가님이 있었어요. 그분이 The Lion, The Witch and the Wardrobe라는 책을 썼거든요. 와, 그 책이 얼마나 재미있었는지 제가 8살 때 그 책을 처음으로 읽었거든요. 근데 그 책은 아이들이 어떤 클로젯 안에 들어가는데 그 클로젯이 다른 월드로 들어가는 거예요. 그러니까 it made me use my imagination so much, and
I really was inspired by that story about discovery and traveling to new lands. It was really great. 네, 그랬으면 참 좋겠어요. 노력하고 있습니다. 제가 쓴 스토리들 중에서 한국 문화 넣은 스토리들이 많거든요. 그래서 I'm always writing stories, a lot of them with a lot of Korean culture in them because I would love for more people to know about Korean culture. I know K-pop and K-dramas are very popular, but a lot of children, they're not too familiar with Korean culture. They're not as familiar with Korean culture as Chinese culture or Japanese culture, especially here in the United States. So I would love to introduce more Korean culture and words and characters. I find that I mostly write for the kid inside me, the kid who lives inside my heart. 7-year-old Kuhaeun, I mostly write for her. And then I try to make the story entertaining for all the kids in the world. The child Kuhaeun is a very strong force in my life. For example, I still read children's books for fun. I still watch animation for fun because the 7-year-old Kuhaeun who is inside me loves to be joyful, loves to use her imagination. And so it's kind of an escape for me to live my childhood again through books and through movies. And so, yes, she makes a lot of decisions for me. I would love to go there. 7살 구혜윤 다시 만났으면 아주 기쁠 것 같아요. I would tell her, you are going to do great things in your life and you will accomplish your dreams. So just keep working hard and don't give up hope. Children's books to me are happiness. Sometimes give a very important message in a gentle and entertaining way. And to me, children's books are so important because if you love a book as a child, you will remember it for the rest of your life. 아이 때 읽은 책들이 평생 어른 될 때까지 남기는 이야기입니다. 그래서 아이들 소설책이 참 좋은 것 같아요. For me, children's books are joyful.